എല്ലാവർക്കും ഐസക് അന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വമായ സ്വാഗതം. HSST ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ മാസം 30-ാം തീയതി ജൂലൈ 30-ാം തീയതി നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. HSST എക്കണോമിക്സ് എഴുതിയ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. First question. Nerloff's stock adjustment principle states that Nerloff's stock adjustment principle states that അതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് പറയണത് there is a desired level of durables which is determined by current level of income. Second one പറയുന്നത് the consumer cannot immediately acquire desired level of durables due to limited income. Third one പറയുന്നത് the acquisition of desired level of durables is gradual. അപ്പോൾ നെർലോഫ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരി എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്യൂറബിൾസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ കറന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ കനോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അക്വയർ ഡിസൈഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്യൂറബിൾസ് അറ്റ് എ ലിമിറ്റഡ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ആൻഡ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഡിസൈഡ് ഡ്യൂറബിൾസ് ഇസ് എ ഗ്രാജുവൽ. ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണോ എന്നതാണ്. മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ആൻസർ സി ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം ശരിയാണ്. നെർലോഫ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The elasticity of substitution is defined as. The elasticity of substitution is defined as. Option വായിക്കാം. The percentage change in capital labor ratio divided by percentage change in rate of technical substitutions. Option ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. The percentage change in capital labor ratio divided by the percentage change in the rate of technical substitution. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ percentage change in K/L divided by percentage change in MRS. ഇതാണ് percentage change in K/L divided by percentage change in MRS. ഓപ്ഷൻ 3 DK/L divided by KL divided by DMBL divided by DMBK. ഇതില് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാമാണ് ശരി എന്നതാണ്. യെസ്, ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ. അതായത് ഓൺലി 1 and 2. ആദ്യത്തെ 2 ഓപ്ഷനാണ് ശരി. ഏതൊക്കെയാണ്? പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ K/L ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ MRS. Then the percentage change in capital labor ratio divided by percentage change in MRS. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ 1 and 2 ആണ് ശരി. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ആൻസർ എ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1ഉം 2ഉം ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ആക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസ്. ആക്ടിവിറ്റി. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് is correct about an activity analysis of activity analysis isocont. Activity analysis isocontനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ്. നമുക്ക് പ്രസ്താവന ഒന്നാമത്തെ വായിക്കാം. ലിമിറ്റഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Second one, there is only a few process for producing any one commodity. Substitutability of factors only at Kings. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. ലിമിറ്റഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്. ഓൺലി എ ഫ്യൂ പ്രോസസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് പോസിബിൾ അറ്റ് കിങ്സ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ്. ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഐസോകോണ്ടിനെ അനുസരിച്ച് ശരിയാണ്. ലിമിറ്റഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആണ്. A few process producing one commodity ആണ്. ആൻഡ് പോയിന്റ് അറ്റ് എ കിങ്. ഇത് 3ഉം ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് 1, 2 and 3. 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ്. Then question number 4. Linear expenditure system we analyze. In linear expenditure system we analyze. Option A. എന്താണ്? Answer is option A.
Group of commodities between no substitution is possible. Individual commodities between no substitution is possible. Group of commodities between substitution is possible. None of these. About linear expenditure system we analyze. Then option A ആണ്. Group of commodities between no substitution is possible. എന്താണ് linear expenditure system we analyze. എന്താണ് group of commodities between no substitution is possible. Answer option A ആണ്. Group of commodities between no substitution is possible. Next one, question number 5. Equilibrium of production requires. Equilibrium of production requires. Option A, efficiency in factor substitution. Option B, output market efficiency. Option C, both of the above. And option D, none of the above. So answer എന്ന് പറയുന്നത് equilibrium of production requires. Option A, efficiency in factor substitution. Efficiency in factor substitution. Next one, question number 6. Which of the following welfare criteria proposed by Bergson and Samuelson? Which of the following welfare criteria proposed by Bergson and Samuelson? Option A, compensation criterion. Option B, social welfare criterion. Option C, cardinalistic criterion. And option D, GNP criterion. ഏത് criterion ആണ്? Social welfare function. Bergson and Samuelson ന്റെ ഏത് criterion ആണ്? Welfare criterion. Social welfare criterion. The answer is option B. Next one, question number 7. Social welfare is maximized at the point of tangency of the envelope utility possibility frontier with the highest possible social indifference curve. This point is called social welfare is maximized at a point the tangency of the envelope utility possibility frontier with the highest social indifference curve. This point is called എന്താണ്? Option A, point of bliss. Option B, point of inflation. Option C, consumer equilibrium. Option D, producers equilibrium. The answer is point of bliss. Option A, point of bliss ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then question number 8. Stackelberg duopoly model assumed that. Stackelberg duopoly model assumed that. Option A, sophisticated duopolist do not incorporate the reaction curve of his rival in his own profit function. Next one, the sophisticated duopolist do not determine the reaction of his rival. Option C, one duopolist is sufficiently sophisticated to recognize that his competitor acts on the Carnot assumptions. And option D, none of these. ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം. Sophisticated duopolist do not incorporate the reaction curve of his rival in his own profit function. Option B പറയുന്നത് the sophisticated duopolist do not determine the reaction curve of his rival. C, one duopolist is sufficiently sophisticated to recognize that his competitor acts on the Carnot assumption. Then none of the above. Well, this is the answer. So, Stackelberg's duopoly model assumed that option C, one duopolist is sufficiently sophisticated to recognize that his competitor acts on the Carnot assumption. Next one, question number 9. Which of the following statement is or are correct in the case of return to scale is only part of economies of scale? Return to scale is technical. The term return to scale plus monetary economies scale included in economies of scale. Which of the following statement is or are correct in the case of return to scale is only one part of economies of scale? Returns to scale are technical. The term return to scale plus monetary economies included in economies of scale. Then എല്ലാ ഓപ്ഷനും ശരിയാണ്. 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. All of the above. And the answer is D, all of the above. 3 ഓപ്ഷനുകൾ 1ഉം 2ഉം 3ഉം ഓപ്ഷൻസ് ശരിയാണ്. Then question number 10. Prisoner's dilemma occurs. Prisoner's dilemma occurs in most cases of variable sum games of the max minimum behavior leads to.
Prisoner's dilemma occurs in most cases of variable sum games of the maximum minima's behavior leads to. Option A, rival to optimal solutions. Option B, situations better than they need to be. Option C, the rival to be suboptimal solutions. Option D, none of the above. Well, prisoner's dilemma occurs in the most cases of the variable sum games of maximum minimum behavior. Then the rival is suboptimal solution. The answer is C. The rival is suboptimal solution. Next one, question number 11. Which of the following statements are true in the case of Silo-Slabini model? Which of the following statements are true in the case of Silo-Slabini model of limit pricing? Silo-Slabini model of limit pricing. Statement പറയാം. Market demand is given has unitary elasticity. Market demand curve is given and unitary elasticity. Product is homogeneous. Price is set by the price leader who is the largest with a lower cost firm. Market demand is given and has unitary elasticity. Product is homogeneous. Price is set by the price leader who is the largest firm with the lowest cost. All of എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ്. The answer is option D, all of the above. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. 12. Next one. Among the minima, the firm chooses the maximum is called. Among all the minima, the firm chooses the maximum. It is called. The answer എന്ന് പറയുന്നത് max min strategy. Max min strategy. Option D, max min strategy. ഇനി അടുത്തത്. Next one, question number 13. The slope of the transformation curve. The answer എന്ന് പറയുന്നത് option C, the marginal rate of product transformations. The slope of the transformation curve is option C ആണ് answer. Marginal rate of product transformation. എന്താണ് marginal rate of product transformations. Next one, question number 14. The goal of the firm in Maris model is that. The goal of the firm in Maris model is the option D ആണ് balanced rate of growth of the firm. Option D ആണ് balanced rate of the growth of the firm ആണ് Maris മോഡലിന്റെ crux എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, question number 15. Welfare is improved when the greatest good for the greatest number was the criteria proposed by. Welfare is improved when the greatest good for the greatest number was criteria proposed by Jeremy Bentham. ആരാണ് Jeremy Bentham. Option A, Jeremy Bentham. Next one, question number 16. In general equilibrium and system Walrasian type, which of the following functions present in a market? In general equilibrium system of Walrasian type, which of the following functions present in the market? Demand function, supply function, clearing market function, and all of the above. The answer is D ആണ് all of the above. ഏതെല്ലാമാണ് demand function, supply function and market clearing function എല്ലാം കൂടി include ചെയ്യുന്നു. Next one, question number 17. State the static properties in general equilibrium solution reached with a free competitive market mechanism. State the static properties in a general equilibrium solution reached with a free competitive market mechanism. Option A എന്താണ് efficiency in factor substitutions, efficiency in distribution of commodities, efficiency in product mix, and option D all of the above. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് all of the above. Efficiency in factor substitution, distribution, efficiency in product mix, and efficiency in distribution of commodities. ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ചേർന്ന് all of the above. Option D ആണ് ആൻസർ. Next one, question number 18. The slope of the isocost line is. The slope of the isocost line is എന്താണ് wage rate divided by price of capital services. Price of capital services. The slope of the isocost line answer A ആണ്. എന്താണ് wage rate divided by the price of capital services. Next one. The term used 19. The term used to represent the locus points of different isocones at which the MRS of the factory is constant. The term used to represent
the locus of points of different isopoints at which the MRS of factor is constant. Isocline. Answer option D ആണ് isocline. Question ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. The term used to represent the locus of points of different isopoints at which the MRS of factor is constant. The answer is isocline. Option D, isocline. Then question number 20. Question number 20. Slutsky's solution deals with the decomposition of Slutsky's solution deals with the decomposition of goods into normal and inferior goods. The answer is the price effect into the substitution effect and income effect. Slutsky's solution deals with the decomposition of the price effect into the substitution effect and income effect. Option C is answer. Then question number 21. For Keynes, the economic problem is divided into. For Keynes, the economic problem is divided into failure of real GDP to respond and increase in the real money supply, failure of nominal wage rate to adjust the amount needed to maintain equilibrium in labor market, problem of monetary importance and rigid wages. For Keynes, the economic problem is divided into ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ്. അതായത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ് ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ദ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫെയിലിയർ ഓഫ് റിയൽ GDP to respond and an increase in real money supply, failure of nominal wage rate to adjust by the amount needed to maintain equilibrium in market, problem of monetary importance to rigid wages. Next one, question number 22. Friedman's permanent income hypothesis deals with Friedman's permanent income hypothesis deals with the theory of steady consumption. Individuals consume a constant fraction of their expected income, the annual average income that people expect to receive over a period of time in the future. D. All of the above. Friedman's permanent income hypothesis deals with all of the above. Theory of steady consumption. Individual consume a constant proportion of their expected income, the annual average income that people expect to receive over a period of years in the future. Next one, question number 23. Intertemporal substitution occurs when? Intertemporal substitution occurs when? Option D. That workers work more in periods of higher wages. Workers reallocate the amount of working time in response to changes in the real wages. Workers take more leisure in bad times when the real wage is low. Answer is option B. All of the above one. Workers work more in periods of higher real wages. That's Siriana. Workers reallocate the amount of working time in response to changes in real wages. Workers take more leisure in bad times than when the real wage is low. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളും ശരിയാണ്. Next one, question number 24. In liquidity trap situations, speculative demand for money is function of infinitely elastic. Speculative demand for money, infinitely elastic. Option C. Next one, high-powered money consists of currency held by the public, reserves of the commercial banks and bank deposits of the RBI. All of the above. Answer എന്ന് പറയുന്നത് option D ആണ്. All of the above. High-powered money, currency held by the public, reserves of the commercial bank, bank deposits and all of the above. സോ നമ്മൾ പാർട്ട് 1 ആദ്യത്തെ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പാർട്ട് 2 നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടാതെ ഈ സെറ്റ് നെറ്റ് പരീക്ഷക്കാർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.